Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Michelle Obama. Ladies and gentlemen, the National Anthem of Mexico, followed by the National Anthem of the United States of America.
President, the honor guards prepare for inspection. Troop, in review! Mr. President, this concludes the honors.
Good morning. Buenos dias. On behalf of Michelle, myself, and the American people, it is my great honor to welcome our neighbor, friend, and partner, President Calderón, along with First Lady Margarita Zavala, and members of the Mexican delegation. Welcome to the United States. Bienvenidos. En nombre de Michelle, del mío propio y del pueblo de los Estados Unidos de América, es un insigne honor para mí darle la bienvenida a nuestro vecino, nuestro amigo y nuestro socio, el presidente Calderón, junto con la primera dama Margarita Zavala y los miembros de la delegación mexicana. Bienvenidos a los Estados Unidos. President Calderón was the first foreign leader that I met after my election. And this visit is an opportunity to return the extraordinary warmth and hospitality that the President, the First Lady, and the people of Mexico have shown me during my visits to Mexico, as well as to Michelle during her first solo international trip as First Lady. El presidente Calderón fue el primer mandatario extranjero con el cual me reuní luego de ser electo. Y esta visita es una oportunidad para volver a ofrecerle la extraordinaria calidez y hospitalidad que el presidente, su primera dama y el pueblo mexicano me han demostrado en mis visitas a México, así como a mi mujer Michelle durante su primer viaje internacional sola como primera dama. Mr. President, it is fitting that your visit comes during this year of celebration, the bicentennial of Mexican independence and the centennial of the Mexican Revolution. And you and the Mexican people draw strength from your proud past to forge your future. We recall the words of the great Octavio Paz, who said, "Between tradition and modernity, there is a bridge." With this visit, we can also strengthen the many bridges that bind our two nations. Señor presidente, es apropiado que su visita se dé en este año de celebración, la celebración del bicentenario de la independencia mexicana y del centenario de la Revolución Mexicana. Al aprovechar el pueblo mexicano la fuerza que pueden lograr de su orgulloso pasado y forjar su futuro, recordamos las palabras del gran escritor Octavio Paz, que dijo: "Entre la tradición y la modernidad existe un puente. Con esta visita también podemos fortalecer los muchos puentes que unen a nuestras dos naciones." The United States and Mexico are not simply neighbors, bound by geography and history. We are by choice friends and partners. We are bound by our business partners, workers and tourists who fuel our prosperity, by our students and educators who broaden our horizons, and by our men and women in uniform who serve and sacrifice to keep us safe. Los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos no son simplemente vecinos, ligados por la geografía y por la historia. Por elección somos amigos y somos socios. Estamos ligados por nuestros socios comerciales, nuestros obreros y nuestros turistas que hacen a nuestra prosperidad, y por nuestros estudiantes y nuestros docentes que amplían nuestros horizontes, y también por nuestras Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que sirven y se sacrifican para mantenernos seguros. In the United States, we're also proud of another bond, the ties of family. Mexican-American families have been here for centuries, as well as those who continue to our proud tradition as a nation of immigrants, all of whom strengthen our American family and who join us today. En los Estados Unidos también sentimos orgullo por otro lazo, los lazos de la familia.
Las familias mexicano-americanas llevan siglos en este país, así como los que siguen esta tradición orgullosa de ser una nación de inmigrantes. Todos ellos fortalecen esta gran familia americana y están con nosotros hoy. Mr. President, working together, we have built upon these bridges. We forged a new era of cooperation and partnership between our countries based on mutual interest, mutual respect, and mutual responsibility. And with your visit, we can advance our partnership even further. Señor presidente, trabajando juntos hemos construido en base a estos puentes. Hemos forjado una nueva era de cooperación y de asociación entre nuestros países en base a los intereses mutuos, el respeto mutuo y la responsabilidad mutua. Con su visita podremos avanzar esta asociación aún más. Together, we can help create jobs and prosperity for our people. We can ensure that our common border is secure, modern and efficient, including immigration that is orderly and safe. We can stand firm and deepen our cooperation against the drug cartels that threaten our people. And given Mexico's global leadership, we can stand together for the opportunity and security of all people in our hemisphere and beyond. Juntos podemos ayudar a crear puestos de trabajo y prosperidad para nuestros pueblos. Podemos asegurar que nuestra frontera común sea segura, moderna y eficiente, que incluya una inmigración ordenada y segura. Firmemente podremos ahondar nuestra cooperación contra los narcotraficantes que amenazan a nuestros pueblos. Y gracias al liderazgo global de México, podremos firmemente y unidos ofrecer la oportunidad y seguridad de todos los pueblos en nuestro hemisferio y más allá de él. Finally, Mr. President, your visit speaks to a truth of our time in North America and the world. In the 21st century, we are defined not by our borders, but by our bonds. So I say to you and to the Mexican people, let us stand together. Let us face the future together. Let us work together. Trabajemos juntos. Por último, señor presidente, su visita habla una de las grandes verdades de nuestra era en Norteamérica y en el mundo entero. En el siglo XXI nos definen no nuestras fronteras, sino nuestros lazos. De modo que le digo a usted y le digo a todo el pueblo mexicano, sigamos juntos, permanezcamos juntos al encarar juntos el futuro. Trabajemos juntos. President Calderón, Senora Zavala, welcome to the United States. Presidente Calderón, señora Zavala, bienvenidos a los Estados Unidos de América. Excelentísimo señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, señora Michelle Obama, primera dama, señoras y señores. Muy buenos días a todos. Good morning, everybody. Buenos días. Agradezco la invitación del presidente Barack Obama para realizar esta visita de Estado. México y Estados Unidos somos naciones amigas y socias, naciones que trabajan unidas, que comercian y se complementan económicamente, naciones que dialogan, que están unidas por la geografía y por la historia. Como usted lo señaló en México, presidente Obama, lo que nos hace buenos vecinos es una verdad muy sencilla, que nuestros pueblos comparten mucho más que los desafíos e intereses comunes. Efectivamente, compartimos también valores y principios como la libertad, la justicia, la legalidad y la democracia. Your Excellency, President Barack Obama, President of the United States of America, Mrs. Michelle Obama. Buenos dias. Good morning. I want to thank you for this invitation to hold this state visit from Mexico to the United States. We are friends and partners, and we are united by geography and history.
but what turns us into good neighbors is everything that we share: freedom, justice, and democracy. Hoy mexicanos y estadounidenses compartimos también un momento decisivo para nuestros respectivos países. Enfrentamos retos comunes de grandes magnitudes: el crimen organizado, la crisis económica, el cambio climático, la migración. Estos desafíos monumentales nos plantean una disyuntiva: o volvemos a la recriminación mutua que ha sido tan inútil y que en otros tiempos tanto nos ha dañado, o enfrentamos y superamos juntos estos retos y a partir de ello empezamos un nuevo capítulo de prosperidad común. Esta es la opción: mirar al futuro y comenzar una nueva era en la asociación estratégica entre Estados Unidos y México, sustentada en la corresponsabilidad. Today, Mexico and the United States are facing common challenges. We are facing organized crime, climate change, migration. This is the moment to overlook the fact of reproaching each other in the things that will really hurt us. We either start a new chapter of cooperation and a new era to complement each other. Yo estoy seguro de que trabajando corresponsablemente, nuestros gobiernos pueden abrir nuevas vías para una América del Norte más segura, más sustentable, más competitiva y más próspera. Podemos hacerlo si sabemos enfrentar y derrotar juntos al crimen organizado transnacional, que es nuestro enemigo común y la mayor amenaza para nuestros pueblos. Podemos hacerlo si apoyamos juntos un nuevo modelo de desarrollo económico en armonía con el medio ambiente. Podemos hacerlo si sabemos aprovechar la complementariedad de nuestras economías, si sabemos aprovechar el comercio y la integración para crear más y mejores empleos para americanos y para mexicanos, si sabemos trabajar conjuntamente para alentar la integración exitosa de las comunidades mexicoamericanas y latinas en este país. Lo lograremos si sabemos sumar nuestras fortalezas para convertir a América del Norte en la región más competitiva y más próspera del mundo. I am certain that our governments are facing many important situations. We have to keep a sustainable performance, our competitiveness. We are facing organized crime, which is the greatest threat that we are having for our economic model. We have to take advantage of trade and interactions for turning into America and Mexico and its economy in one of the most important regions for our cooperation in the world. Podemos hacerlo si seguimos construyendo una frontera más segura y la convertimos en una frontera que una y no que divida a nuestros pueblos, en una tierra de oportunidades y progreso. Podemos hacerlo si construimos una solución integral, justa y de largo plazo al desafío de la migración. Sé que compartimos el interés por promover condiciones de vida digna, legal y ordenada para todos aquellos trabajadores migrantes, muchos de los cuales, a pesar de su enorme contribución a la economía y a la sociedad de Estados Unidos, a su progreso, aún viven en las sombras y en ocasiones, como en Arizona, confrontan incluso patrones de discriminación. We could do so if we create a safer border,
a border that will unite us instead of dividing us, uniting our people. We can do so with a community that will promote a dignified life in an orderly way for both our countries, who are, some of them, still living here in the shadows, with such laws as the Arizona law that is placing our people to face discrimination. Divididos no podremos superar estos desafíos. Una América del Norte venturosa y benéfica para estadounidenses y mexicanos solo es posible si trabajamos codo con codo y si enfrentamos con decisión y valentía todos estos retos. If we are divided, we cannot overcome these problems. We can only do this if we actually face our mutual problems. Señor presidente, vengo hoy a sellar el pacto de amistad que hace un año ofreció usted a México y a los mexicanos. Mexicanos y estadounidenses, tenemos frente a nosotros enormes problemas y desafíos comunes, pero a la vez tenemos un horizonte posible de éxito compartido. Mr. President, I'm here today to seal the pact of friendship that 1 year ago you offered us. We have common challenges, but we certainly can face progress. Can we overcome these challenges? Can we build that future of prosperity we want for our people? Yes, we can, if we work together. Thank you, Mr. President, for your kind invitation. ¿Podemos sobreponernos a estos problemas? Sí, señor presidente, sí podemos. Muchas gracias.